Well, you look strong. Let me call you fine. Yeah. Contrary to what I'm seeing ku mitimbagano. Why shouldn't I be fine? Kubanga olaba n'ababbye eggwanga bayinaayina kaakati nze zunguli waabwe just ali awo. Tewali mbeera egamba nti eri awo ekujja mu mbeera wabula ng'omukulembeze kyekinsitudde because obukulembeze bwetaaga accountability. Sometimes oyinza okubeera awo nga bantu just beetaaga kumanya because men are calling kikyate. Well, tujja kujja. Yes. Akamu ku butambi bwe nasemba okulaba waga nti wayogera ku Dr. Hilderman ba mirundi ebiri. Yeah. So njogera nani kati? Oyogera na bombi. Waga nti waliwo omu gwe wayita owaba Father Chibi asooka awummule. Ono wazunguli asituke. Kati ndi nani? Oli na bombi because one manages the other. What's the difference between the two? Between the two? Bebamu naye omu amanaginga mulala. Kiyaga Hillary ali so accommodative of events. Ate oli ye olumu ayagala situation egwe ku kaseera ako. Okay, good. Yeah. Let's get there. What is happening wakati wo n'ekibiina kya National Unity Platform n'abamu ku bawagizi because mukatambi ako wawulika ng'oli mukambwe ennyo. Era noga nti buli ddooga akwata omuzindalo ng'akusitukiramu. Kiki ekigenda mu maaso? First of all, akatambi ako yali in-house meeting yaffe. Actually abantu baali baze, abantu bange ab'omunda nga baze okunkyalirako. And one of the things bibaraisinga kwe kubeera nti honorable oli mukatuliki nnyo, you know, abantu bakulinnyako nnyo, n'osirika nnyo, you know, ate waliwo zunguli waffe oli gwe tumanyi, you know, nga reacting ali reactionary. Nembagamba tuli mu bukulembeze. But if you want that Dr. Hilderman ali reactionary okuvaayo, maybe bwe budde. Kyensobola okwaapologizinga nti maybe I was emotional. Naye nga bwenkugambye nti meeting eno teyali nti twali mu lukiiko lw'abantu. Meeting yali y'abantu bange ba munda. Kungu bw'obeera ng'oyogera n'omwana wo ng'omwinstiringamu ky'oyagala. Si bw'obeera ng'oli ku TV. So kikyamu nti content yagenda eri public ng'ate yalina kubeera consumed n'abantu be nali nabo. Okay. You know? Yeah. Good. Let's talk about that content itself. Bakulinnyako bali bategeeza ki? Of course kati nze ndi mukulembeze. Waliwo ebintu ebijja naye ng'olina birya buli kawaani n'oleka biyite. Naye our people bakusuubira nti you have to react on everything. Bakusuubira nti waliwo olumu obeera nga olina okwedifendinga naye ng'olina obategeeza nti omukulembeze si buli kaseera nti alina kwedifendinga. Alina kukola ebintu ne bimudifendinga. You understand? Waliwo ebintu ebijja ng'oli ayogedde naye nga tali knowledgeable ku kyayogera. Naye nga wa kibiina kyo ate nga bw'okola defense ogenda mutanishinga oba sinakindi ne contributions zakolera ekibiina kyo. So n'osalawo olumu tuweyi olabe nti kiki ekitutwala maaso versus everything. Mu katambi ako owulika nga ffe twazimba ekibiina ekitebe. And that has really caused a lot of talkability ku mitimbagano. Maybe if you don't mind, you throw more light on that. Waliyo tegeeza, because the perception out there is mwe mwazimba ekitebe ky'ekibiina abamu bakutwala ng'alangira abakama abo mu kibiina n'obukulembeze. Ekisookera ddala Masengero ogimanyi? Abantu bagizimba. Nzijukira ebigambo bya Katikkiro yagamba nti
etoffaali lye tubadde tukuŋŋaanya ebimu ku bye tufunyeemu ye masengere era ekizimbe kyammwe kiikyo era buli lwempita ku masengere ngamba ya kizimbe kyaffe kiriwa naye ekyo ekizimbe kya bwakabaka kya kabaka. So going about my party nenyumiriza mu kibiina kyange era president wange yali ku programu eno ebimu ku bisinza okututeerwako olukongolo is accountability. Mubuuza nnyo ba secretary general president wange accountability yamweriwa. So ng'omubaka w'Emawokota bwe nvaayo okubaddamu ekibuuzo ekyo nti sente ze mubanja president wange, sente ze mubanja secretary general wange ziizo era ffe abakoze ogwo omulimu we are proud of them, we are proud of it. So nga bwe neenyumiriza Masengere ng'Omuganda eyatoola ekikumi n'enzimba Masengere, lwaki Hilderman bwe yeenyumiriza mu kuzimba NUP olowooza nti musango? Oyagala neenyumirize mu NRM gye saazimba oba kizimbe kyekisobola kugamba nti kiikyo? Ffe tulina kye tulagawo and I'm proud of that. Let's play this clip. Producer Mpa Katambi kano Honorable Hilary Kiyago Dr. Hilderman bwe yalinga ayogera and we do some simple examination of it. Let's listen in a little bit. Balabe ku Dr. Hilderman oli zunguli. Ogana n'ogira bw'omwana badde ogwo ne bakulinnya kuno galaba kati ono. Mumpuliriza bakadingo. Sagala bayita bafala. Nze ekinnuma kwe kuba nti buli yenna akwata omuzindaalo. Mwana mumanyi mulinako ettoffaali. Nga mpulira kinnuma mubi nnyo okuzimba kye twakola ki? Twazimba. Because we should not go forward. Tulina kubanga tukola ki? Tugenda mu maaso. Naye ng'omusajja bw'omubuuza n'ogamba maybe kaninde olabika oba maybe alina ensonga. Nze namulabirawo ne mulumba. Tulina abalala nga ye wadongola. Recklessly. Nga talina basis. Naye olw'okuba ayagala just abimbemu awo ku stage ya boda abacyankalanyemu awo. We have a war. Tulina olutalo baluyita mu 7. Once Dr. Hilderman kati nze naganye di petrol station ozimbibwa. Naganye di akatalo ozimbibwa. Naganye ki hospital okufuuka health center okufuuka hospital center. Naye man olw'okuba tetulina buyinza. That's why tuli mu mess eyo. We need to have this area resurrected. Yes. Oyo yegwe. Oyo yenze. N'abantu bange ab'omunda. But there is something you're not telling us. Yeah. What brought us to that point? You're not clearly explaining. Ebyaviirako gwe okuluzinga. You lost your call. Yeah. I mean, what caused that? You know, my struggle, you're more contributing. I know role you're playing. Ekitundu kyendimu kibadde NRM for the past 40 years. I contributed okumaking sure nti for the first time tufuna ba councillors nga nze banonda kungu n'ensigala ewaffe eyo to make sure that okuva ku councillor tumufuna. Waliwo be balonda ne babawo obwemupi kwolwo n'asimbula emmotoka nadde e Kampala bamunyige massage olw'ofa lwa fatigue ya kalulu. So I was talking to this congregation eyalaba contribution yange era obuuzizza kiki ekyava ku ekyo. One was like, Honorable, abantu bano bonna abakwogerera negative abali bakansala bameeya gwe wajjanga n'ofukamira n'ogamba nti tukole bwe kiki ekikulemye okubeera nti obateeminga, you know? Era kiki ekibajja eno ebyammwe ne mutabimalira eno ne babitwala ate ku kitebe. So my reaction was like, ekitebe mukikongestinga nnyo ne issues zitalina kudigestinga. Tulina obukulembeze empigi. Ffe tuzimbye ekitebe, mwe muzimbye ekitebe, yes. Naye ekitebe kakikole ku bintu ebinene.
the internal wars naddala nga ziva ku miruka ziva ku district magombolola, let it be handled by obukulembeze obwawa obweno. So bweba nsobi ye yali eyange. Well, yes. But apparently the foot soldiers yeah. ku social media sibasanyufu naawe. I don't know whether you've heard what they're saying. Kati gwe onkoze bulungi nti oplayinze n'otwala akatambi ako mu maaso, you know, despite okubeera nti kali consumed by public ngate twali mu in-house meeting, onkolidde justice gwe n'okaplayinga. However, sijja kunenya foot soldier because kati omu yakwata akatambi n'agamba ffe tuzimbye ekitebe. But ffe tuzimbye ekitebe, what happened after that conversation? Because okuzimba ekitebe sijja kwegaana, ffe tukizimbye. N'oyo omuntu andaba ne foot soldier nani? Ffe tuzimbye. I wanted to talk about myself kuba nzimbye. Ne foot soldier waddembe okugamba ffe tuzimbye. Okay. You know? Well, what's your relationship with Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu at the moment? It is smooth. It is smooth. Really? Yes. Era antuma actually public noza yakalaba akatambi ako. Naye omuntu eyasooka okukalaba era nampeereza n'obubaka nangamba, comrade, my brother, you have to be persuasive. Yeah? He advises me on every bit on how to handle, because he is mentoring. You know, much as naye alina abamu mentoring, naye alina aba mentoring. So Mwami Kyagulanyi yasooka okukalaba, yes, n'akansindikira era n'akawaako feedback. N'angamba, I want you to do A, B, C, D, E, F, I. Never repeat this A, B, C, D, E. So he was concerned. He was concerned. And I just like I apologized on TV until I was reactionary. Do you regret those statements? Not about the statements, but the emotion. The statements are factual. They stand. They stand. You want me to get out of NUP? This is our party. This is my party. And it is what I said. Well, bwoganti relationship yo ne Mwami Kyagulanyi etinta. Yes. Eri okay, eri fine. Yes. I've heard some people nga baga nti wabadde on event or wali on event awunata kukwata na mu ngalo n'akuleka bulesi. Did you hear about that? Yes. You heard about it? Yes, I heard about it and I saw it. Naye ndi shadow minister wa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu president. Ndi shadow minister. Aze ku event nga ya shadow cabinet of which I'm involved. Event ya ku presenting a alternative budget eya opposition. Kakati omukolo guwedde. Ebibadde mukolo bibadde ki? We had a good moment with the president. We had photo moment with the president. Kakati secondly, afuluma asanze omuntu atali wa kibiina kyaffe wa jema tannamubuuzaako amubuuzizaako. You know, my principle is we want the president, other people to enjoy him. Ffe tubeera naye. So when he gets a chance of other people enjoying him, kati nga Katerega bwe yamusanga, atenzi abeera naye, I give Katerega the audience. That's why bolaba waliwo ka video ke batambuza. Not that naleeta omukono ne bankuba igino, no. I stayed as I was because I wanted Katerega to enjoy his moment. And more so, nali already nabuuzizza the president nga tuli munda n'ebifaananyi tubirina. Yeah. What do you read in all this? Come again? What do you read in all this? Are you being fought against? Waliwo abakulwana? Is it politics at play? Or there is actually something you need to fix yourself? Of course there is politics at play. I can't rule it out. I can't be there until nze nafuuka MP ndi MP w'emawokota kaakati ba enemy bange bo batudde butuuzi banyumirwa ndi wano kusanyuka TV mukana akasuuti.
waliwo ayagala okukambula. You understand? Yeah, but you see, I remember, Honourable, mo June, yeah, omwaka oguwedde, yeah, at the peak of the disagreements, wakati we yali deputy president w'ekibiina kyo, mwami Mathias Mpuuga, wavaayo mu bigambo bino nti Mpuuga is my fellow Catholic. I can't judge him. Don't you think ebizibu byoyina kati biyinza okubanga eyo nayo bivaayo given nti yayawukana mu butongole n'ekibiina kyo? Yeah, that was a statement. Naye after nenkola ki? I can't judge him, but I go with my party stand. We are to censure him. Era motion nenjiteekako omukono. Tokoma wali nti my fellow Catholic, I can't judge him. I stamped nengamba, but despite this, ebyo byonna byonna tubiteeka ku bbali. Tubiteeka ku bbali, media tegijjaayo. Because I said, despite all of that, my party and I don't believe in this. And that is why I signed the petition. Yeah, but do you think what you're facing now has an origin there? I wouldn't interrogate that because kungu abantu balina issues zaabwe olumu sibanenya. You know, eggwanga liri ku mbeera nti abantu bali so frustrated nti what you trying to examine, most people tebalina na budde bwe examining nga baagala kwaka bwasi. You get my point? So if this had been interrogated, maybe reaction yalibadde different. But ebikolwa byaffe nti my party has said tulina petitioning ono. Have you signed? Kiyaga, yes, I have signed. What more? What you speak doesn't matter. After. Okay, good. Honourable, I see you seem to be in a very tricky situation, given what appears to be deliberate campaign kumutimbagano against you, and I'm wondering how you're handling that. Being real, or kubeera real, because how much has it affected you? Of course it affects. I wouldn't say it doesn't affect, because tulina abaagalwa, tulina abatugoberera. Gwe Hilderman oyinza okubanga oli used to the media wars, media fights, naye abantu abagoberera, abantu abakwagala, abantu family yo abakwatibwako, you feel you have a room. Naye olumu wabeerawo ebintu ebijja kati, for example, whatever is happening, n'ogamba bakati, okay, now it's time to apologize. Naye kakati gwe kungu, for example, bw'ojjanga ku TV, you apologize for what? Nga kati ebibadde bigenda mu maaso. Okugamba nti twazimba ekitebe. Tolaba okyakwetonda? I'm just proud actually ate kujja ku kistamping and we are proud of okuzimba ekitebe. You want to repeat the same words you said? I am proud okubanga twazimba ekitebe, because ne parties mu ggwanga lyonna yonna terina bitebe. Biwayogera bennyini mu bigambo ffe twazimba ekitebe ekyo. Oyagala kunzijamu gwe mu contribution yaye ne president yali atudde naawe amasanyalaze we gakuyitamu. Kyogamba bwe wamubuuza accountability teyayogera ku kitebe. Bwe wayogera ng'omubuuza ssente z'ababaka teyalegera ku kitebe. Siri mubaka we. Jjukira amasanyalaze we gakuyitamu. President wamubuuza accountability, boogera ku ssente. N'agamba yes, ababaka bange baleeta ssente. Naye ekyamasanyalaze kireke. No, kuba nakulabanga gakuyitamu ng'okibuuza. Era n'akuddamu n'agamba bana Syria ayolesa mubiri. Tuyina ekitebe. I caught him.
naye nga wakozese ababaka bo babawa ssente simanya biki ng'omuteeka kuninga ku accountability kakati ate omubaka we avuddeyo naye astampinga over the same ate kibi. Do you think abafuuti sojja bino bo tebabitegeera those that are concerned abaga nti Hilderman yakola kibi nnyo atuuka atyo tulangira okuba nti twazimba ekitebe kungu bafuuti soldiers babitegeera naye ababakozesa babikozesa intentionally. Who is fighting you? Of course nkugambye nina abalabe kati kungu ina abalabe b'omanyi ne b'otamanyi tolowooza nti okubanga gwakubiriza program ng'obuuza president wa NUP ebibuuzo teriyo basoma bwa media nti era kwolwo wasigala the same. No, olina kati naawe b'otamanyi abaga mwana kagaya ako katudde mu ntebe mwana kale Bobi senganze musoya. So is me. I'm the MP Maokota. I'm Dr. Hilderman. Tonsuubira kubeerawo nga ndi insulated siina balabe. They are there. Waliyo incumbent, waliyo abaagala aba NUP, waliwo gwe nalinnya ku ngatto nga sigenderedde ate nga simumanyi naye alowooza nti olw'okuba namulinnya ku ngatto nakikola intentionally. All those words are there. Secondly, tuli ku media. Nze ndi Shadow Minister wa Arts and Creative. It's a digital world. Gwe tomanyi nti content bamutunda. Bw'oba oyagala okutunda content okimanyi olina kukwata ku ngoma nene golooza next media esigala the same president waye ng'atudde wano because my president is a brand. Ayawukanako n'omuntu omulala ng'atudde mu ntebe eno era next media viewership yeeyongera. So Hilderman ne bw'abanga kyayogedde si kyekyo ekyamaanyi ennyo ekisinga umeme gwokimanyi umeme bagitutte manya twagiwadde sente nyingi gwokimanyi waliwo omuntu alioko nga ali ku Hilderman nga tamanyi unity y'amasanyalaze bwe gagula. Well, I thought when you pick up misunderstandings mu kibiina mulina engeri gye musobola okuresolvinga these issues. What went wrong? Nga bwe nkugambye ntandikidde ku principle my president. Yes. Internally, singa for example he saw this okuyita mu bukulembeze bw'ekibiina nti twayogedde n'omubaka he actually meant this yaba tatukuba. That clarification has not come out. What does it speak kugwe? Do you think okyali important eri ekibiina? Kati kansooke kugwe kungu njagala mve wano gwe bw'owulira kiki ku byenyinyonnyodde. Where is my problem? Because I want to live here when I have understood my problem. Come again? Where is my problem? Otaddeko content ku TV. Maybe n'ekibiina kyange okiyambeko. Where is my problem mu ekyo kye nayogera? You don't see the problem? No, tell me. Nze sijiraba. Let me assume I don't see. What do you hear from the foot soldier? No, you. I want you. I hear they're accusing you. No, don't hear. I want you to tell me. Nze nga munnamawulire ngambe naye wano Hilderman eno challenge. Nze yange nali emotional. Okay, what are you saying, Nze? Your problem? Yes. You were misunderstood by some people mu kibiina kyo. Those who think olinge yalangira ekibiina. I think that's where the problem is. Misinterpretation of what you said. Misinterpretation je ki mu Luganda. Obutakutegeera bulungi. Senga awo babadde bakuba bulango. Ali mu studio yabadde akubawo kalango. That is the problem. Naye it is my responsibility to account. But also silence y'ekibiina nayo iri concerning. You are their member. They have responsibility of protecting if they feel toyina nsobi. But they are quiet. Naye ekibiina kyaffe okujjako nga mwagala okimalamu amaanyi kungu. Kakati kiveeyo ku buli kimu. Unless honorable, you think this is a very small issue. Something that risks naawe okusigala nga okulembera abantu mu bwesimbu. You are one of the 57 members of our NUP mu parliament. Cool. Your party has a responsibility of clearing your name if they deem it fit. But they've not and they're keeping quiet.
This started last week, I think. Yes. And I think it hasn't made a week. Waberawo events nyingi. Sometimes tunenya ekibiina naye nga issues nyangu okwamendinga. Nga bwe nzize wano ku TV, it is my responsibility to account. Ndi mukulembeze. You know? Where nga bw'ogambye I could be misunderstood. I could have been misunderstood. I've come for those who misunderstood me to understand me. Nakutegeere. Bantegeere. If they don't misunderstand me, then that is when we can progress to the party level. Well, Honorable. Wandekedde ekibuuzo. Kaadi. Wabadde ogamba ki? Bino. Yeah. Ebikuliko. Yeah. Toyolekedde gwe okumibwa tiketi mu kalulu akajja? Ekibiina kyange kikulu okusinga kaadi. Era buli lwembeera ku interviews, buli lwembeera ku nga ndaba programs, focus y'abantu ng'eri nnyo ku kaadi. Kinneewuunyisa. I want you to know, eno generation party yaffe. Gye nninamu essuubi nti tulina ogizimba beyond okulowooleza mu bukaadi. I will call them bukaadi because omulamu omukulu gwa kununula ggwanga. But don't you need it? So with or without a card, focus ya kununula ggwanga. But don't you need their ticket? I would need it. Nyinza ogyegwanyiza. Naye ne bweba tezze gye ndi, ekibiina kyange ky'amaanyi okusinga nze. Focus ya kumakinga sure nti that person ekibiina kyaffe gwe kitaddeko omulaka nga owa waggulu tumusupportinga in whatever way possible. Nze kati abantu bali mu bya kaadi naye nze ndi makinga sure nti empigi tufuna obukulembeze obutuufu obunaayamba President Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda awo we twagala agende. Okay. You know? Era yensonga lwaki my focus is bwe tubeera ne chairperson ku district nga wa Nuupu, bwe tubeera ne kansala nga wa Nuupu, bwe tubeera naani nga wa Nuupu, then Kyagulanyi ajja kubeera ne channel okukola ebyo by'ayagala okukola. Hilderman ayinza okuba nga si yali mu ntebe ye ya kaadi. Era I make this straight. Nze kaadi si a priority. But okununula eggwanga with my generational party is my priority. Are you still... Okay. Don't you think you're refusing to accept the reality that you're steadily falling out with your party leadership? The reality is nkugambye ndi shadow minister. You understand? Yes. Walaba abantu bwe ba falling out ne party yange, for example, amanya gaali ne bagamba nti ono tumuwummuza. But I'm still serving. It's an indication that they believe in me. Twabadde mu budget processing. Eya party. The contribution President ze yazze officiating. Contribution z'omu kwaba abali awo. Because I presented my budget to my rope. Eya cabinet, eya doketi yange. It would be rejected. But it was presented. You understand? Whatever party function, twabadde mu Nalukora. Moreover, actually, byankwasiza n'okunkwasa ne bindeetera n'obuvune.